Okay, starting the topic for today. Topic for today is contra interest and bank and check banking and check printing. బ్యాంకింగ్ లో ఏవైతే ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి మనకి అవి ఏ ప్రకారంగా ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా కాంట్రా ఎంట్రీ అంటే మనం మన బ్యాంక్ లో మన డబ్బు డిపాజిట్ చేస్తున్నాం. Here first I will go with the yesterday's topic. I will take 5-10 minutes of time and brief on the yesterday's topic. Then I will go to the today's topic. So today's topic is contra, banking, check printing. So these are the topic for today: contra and bank check printing. So yesterday we had done payments. Payments ఏమన్నామంటే మనం డబ్బులు ఎవరికైనా ఇవ్వాలటప్పుడు మనం ఒకే సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో ఇస్తే అయితే బ్యాంక్ ఆర్ క్యాష్ సెలెక్ట్ చేసి పేమెంట్ ఇస్తాం. Yesterday once more the application accounting voucher, payment voucher. ఇప్పుడు పేమెంట్ voucher లా సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ లా F12 yes single entry mode la either I can select cash or bank and I will make the payments to my supplier my purchase party here 10,000 rupees. So single entry mode I can select cash or bank, whereas if I go for the double entry mode, in double entry mode what I can do, I can use cash and bank to both of the option I can use. I will select the purchase party. I will be debiting the party with 20,000 rupees. The 20,000 which I am making a payment, I will make payment, some portion of the payment I will make via bank. So I will select the bank. I will give 15,000. The remaining amount I can make the payment via cash. So in single payment invoice I can give cash and bank payment also. That I can do in double entry mode. Whereas in single entry mode I can either select cash or bank. By name itself it's showing that single. Means you can select either of the options. Single only one ledger you can select. Whereas in double entry mode I can select n number of options. Here I am making the payment. Partial amount I am giving cash and partial amount I am making via bank. Same in the receipt also. I can do both way, single entry mode and double entry mode. Receipt F6, single entry mode, I accept it. We received by bank, so F6 for function key, F6 for receipt, bank from my customer, 20,000. So my bank account got increased from 85,000 to 1,05,000. Same in if I get the money in two way of payment. A customer is making the payment two ways. Partially he is giving cash and partially he is giving in the bank. So what in that scenario what I will do? I will go to the double entry mode option. I will make single entry mode no. Credit the party because he is giving, and the new rules of personal law says personal law rule ఏం చెప్తుంది, ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళు క్రెడిటర్, ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు డేటర్. సో party sales party 20,000, total 40,000 he has to give. Bank account 12,000, cash account 8,000. So in the receipt we can get the payment in single, we can perform the entry in single and double entry mode. In the receipt we will get money, we can get money either cash or bank. If you are getting in both mode of payment in single invoice, then you have to select the double entry mode. If you are getting only in one mode of payment, that is cash, then you have the single entry mode option. So this way we will perform the receipt entry. And we said in F12 what are the options are available to us. Bank allocation stream, credit CRDR instead of
debit and credit, employee detail not required, inventory value affected not required, bill wise detail. If you want to track the bill number wise, you can. And in the payment invoice, receipt invoice also, you can directly make the sales also. When you make any sales, you can directly perform that entry in receipt. When we will perform the receipt entry in sales entry and receipt, fixed asset. When we buy fixed asset, today we will go with the perform an entry with the fixed asset. I will go to accounting voucher. So first I will perform the fixed asset, and the fixed asset we cannot sell. We can get rid of the item. So when we are buying the fixed asset, we can perform in the purchase invoice. When we sell that, we can perform it in the receipt invoice. So I will show you the process of fixed asset is bought or sold in the company. I will go to accounting invoice. In the purchase invoice, I will disable most of the feature have been enabled here. So in this company, we have the purchase parties. Here you can check it out with the ledgers. When we buy fixed asset, we cannot do entry in the name of item mode. So we have to go to the as voucher option. When you are in as voucher option, you have to press F12, and again you have to press function key F12 twice. Then it's showing here as allow entry allow expenses and fixed asset in purchase voucher. So it will allow the expenses and fixed asset entry in the purchase voucher. So now I will create one fixed asset here. Invoice number 1, 1st April. We are buying from the purchase party. Assume fixed asset worth of 1 lakh rupees. Now, not getting name of item I am getting. It's in my fixed asset. So I will press Alt C here and I will create the fixed asset. So I will take machinery under fixed asset. Inventory value affected is accept this. So I'm not getting the fixed asset ledger here. I'm getting purchase ledger from the list of ledger. It's not allowing me to perform the fixed asset entry. Neither it will allow here. If I go to the name of item invoice as invoice, invoice number 1, local support party, purchase. Here also I'm not getting the fixed asset. Neither in I accounting invoice, item invoice, accounting invoice also I will not get the fixed asset option. So when I enable the fixed asset option from the accounting from the purchase invoice, first it should be in the item invoice mode. Then I will press here as voucher. To perform the fixed asset entry, we have to select the as voucher option. When you click on as voucher, it shows the particular and supplier invoice number. Supplier invoice number 1, creditor party, credit the party, amount give 1 lakh, 1 lakh worth of machine we are buying. Then here we are getting purchase option only. If you select name of item, it's not showing. So what I will do, I will press F12 and again I will press F12. Twice F12 from the voucher, then you get the second option.
Allow expenses and fixed asset in voucher. So I will make this as accept this. Now, what are the options I am getting here? Machinery option. The fixed asset which is there, it's coming here. Now we have got the fixed asset worth of 1 lakh rupees. In the purchase invoice, we have got the fixed asset. Now we will check with the balance sheet whether the fixed asset reflecting there or not. Alt F1 for detail. It's showing here. We have bought the fixed asset, machinery, and 1 lakh. Prior to this, we have some invoices on the party. So I will go to the display and delete the invoices. So we have only one entry now. Balance sheet. Alt F1 detail. 1 lakh worth of machine is bit bought and it is bought on credit basis from the purchase party. So the purchase party account got credited, it's showing in the liability side. Fixed asset came into the business, so it's showing in the asset side machinery. So now we have purchased the fixed asset. Now we want to sell this. I will go to the accounting voucher. F8 for sales. In item invoice, it's not an item, it's a fixed asset ledger. So it will not reflect here. I will select accounting invoice mode. I am not getting the fixed asset here. I will press F12. I don't have option of fixed asset here even. And now I will change its position to as voucher. Then I will press F12. Again I will press F12. I am not getting the option of F12. So I cannot perform the fixed asset sales entry in sales voucher. Where I can perform because the fixed asset we will not do business. With fixed asset it is for the business for long term and the fixed by name itself the fixed asset is the duration is more than 1 year. It will be in the business. So it's not my business item. It's a fixed asset for the business. I am not doing trading of that item. It's an asset, fixed asset, which we will have for more than 3 years of time. It is called fixed asset. So it's not my item. So when we take the item, inventory info stock item, then we said we do trading in that item. Here we are buying the fixed asset. Fixed asset is for the business. This is not for the trading purpose. So because of that, we can buy the fixed asset, but we cannot sell the assets in the sales invoice. What we will do, we will perform the receipt invoice. In the receipt invoice, we will get the fixed asset option. Now, I will go to accounting voucher, receipt voucher. I am selling of the machine now. Selling of machine for 90,000 to whom I am selling that machinery. I will select the cash here. Either I can sell that machinery in cash or I can sell via bank. So when I select cash here and here we have to enable the option F12. F12. The second option is
cash, machinery, asset. So we can sell the machinery in the fixed asset, we can collect in the cash or bank. మనం ఇప్పుడు ఫిక్స్ అసెట్ ఎప్పుడైతే కొంటాం కదా, కొనేటప్పుడు అయితే పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ లో కొనవచ్చు, కానీ సేల్ చేసేటప్పుడు మనం పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ లో చేయలేము. దాన్ని తగ్గించుకొని మనం ఏమైనా వస్తువులు మన బిజినెస్ లో ఏ వస్తువులో అయితే మనం బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ చేస్తున్నాం, మనం బిజినెస్ కోసం వస్తువులు తీసుకొని వస్తే అప్పుడు మనం పర్చేజ్ లో చేసుకోవచ్చు, సేల్స్ లో తీసుకోవచ్చు. అదే ఇప్పుడు మనం ఫిక్స్ అసెట్ చెప్పినామంటే దానికి మనం మనీ తీసుకురాలి, మనం బిజినెస్ నష్టానికి మనం ఫిక్స్ అసెట్ తీసుకొస్తున్నాం, అప్పుడు ఫిక్స్ అసెట్ లెడ్జర్ లో వేసాము. ఆ ఫిక్స్ అసెట్ లో మనం కొనేటప్పుడు ఆప్షన్ వస్తుంది, కానీ అమ్మేటప్పుడు మనం సేల్స్ ఇన్వాయిస్ లో అమ్మలేము. దానికి ఏం చేయాలంటే రిసిప్ట్ ఇన్వాయిస్ లో మనం అమ్మాలా, డబ్బులు అయినా ఇచ్చి తీసుకుని అమ్మాలా, లేకపోతే బ్యాంక్ ఫండ్స్ వచ్చి అయినా సేల్స్ ఫిక్స్ అసెట్ కి సేల్ చేయాలి. అది రిసిప్ట్ లా చేయొచ్చు, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ లో చేయలేము. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ చెక్ చేద్దాము. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫిక్స్ అసెట్ లో 1000 స్టిల్ ఉంది. అయితే మనం ఎంత కొన్నాము, 1 lakh కొన్నాము, కానీ 90,000 కి అమ్మేసాము క్యాష్ లా. ఇప్పుడు మనకి దాన్ని తగ్గించగా ఫిక్స్ అసెట్ లో మనకి లాస్ వచ్చింది, 10,000 వర్త్ ఆఫ్ రూపీస్ లాస్ లో ఉంది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మనం కొన్నాం 1 lakh కి, అమ్మినాం 90,000 కి. సో ఇప్పుడు దానికోసం ఒక లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసి అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్ క్రియేట్ లాస్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసి సెటప్ చేస్తాం. అకౌంటింగ్ వౌచర్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ మనం జనరల్ వౌచర్ లో చేస్తాం. జనరల్ వౌచర్ లో వచ్చేసి లాస్ ఆఫ్ ఫిక్స్ అసెట్ 10,000 rupees, credit machinery how much, 10,000 rupees. సో మన మిషనరీ అమౌంట్ మనకి సెట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి అది ఎక్స్పెన్స్ లా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఆల్ట్ F1 అండ్ లాస్ ఆన్ ఫిక్స్ అసెట్ అని మనం ఎక్స్పెన్సెస్ చూపిస్తున్నాము, అది బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి సెట్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఫిక్స్ అసెట్ లో ఏమొస్తుంది మనకి, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, ఫిక్స్ అసెట్ మిషనరీ సెట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. అయితే కరెంట్ రేట్స్ లో లాస్ వచ్చింది మనకి, కరెంట్ రేట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో. ఈ సైడ్ వస్తే మనకి లాస్, హియర్ ఇది ఇఫ్ యు గెట్ హియర్ ఇట్స్ an income. So loss on fixed asset is 10,000 rupees. So total 1 lakh in liability side, 1 lakh in asset side. So fixed asset entry కొనేటప్పుడు మనం పర్చేస్ లో కొంటాము, సేల్ చేసేటప్పుడు సేల్ ఎందుకు అన్నట్లేదు, ఏంటంటే మనం ఈ వస్తువు ఫిక్స్ అసెట్ ఏదైతే చేస్తామో మనం బిజినెస్ నడిపేదానికి తీసుకొస్తున్నాం, మనం దానికి కొన్ని అమ్మనికి తీసుకురావట్లేదు. దాని డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ గూడ్స్ అంటే బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ పర్పస్, ఫిక్స్డ్ అసెట్ వచ్చేసి బిజినెస్ రన్నింగ్ పర్పస్. బిజినెస్ రన్నింగ్ పర్పస్ తీసుకొచ్చే వస్తువులు మనం సేల్ చేయలేము, దానికి రిసిప్ట్ లా ఎంట్రీలో చేసి సెట్ ఆఫ్ చేయాలా. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ది ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేస్ అండ్ సేల్. ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాము, టాపిక్ ఫర్ టుడే కాంట్రా ఎంట్రీ అన్నాం. కాంట్రా ఎంట్రీ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ we will write down in the notepad contra. అయితే కాంట్రా ఎంట్రీ ఎందుకు పర్ఫామ్ చేస్తాం మనం? క్యాష్ టు క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్, బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్, క్యాష్ క్యాష్ టు క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ అర్థం ఏంటంటే, ఏదైనా బిజినెస్ లో
మనకి బిజినెస్ ఏం చేస్తుంది, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనే లెడ్జర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మనకి ఇప్పుడు మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చెక్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అని ఒక లెడ్జర్ ఉంది, ఫర్ డీటెయిల్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అని ఉంది. కానీ ఇప్పుడు క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ లా మనకి ప్రతిదీ క్యాష్ తో పేమెంట్ అయ్యేది, క్యాష్ ద్వారా మనం పేమెంట్ చేసినవేనా, క్యాష్ వచ్చినవేనా మనం ఈ క్యాష్ లెడ్జర్ నుంచి అమౌంట్ వాడతాం గ్రూప్ నుంచి. ఇప్పుడు దీంట్లోనే మనం ఒక ఆఫీస్ లో చిన్న చిన్న ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏ ద్వారా, దానికోసం మనం సపరేట్ గా ఒక పెట్టి క్యాష్ బుక్ అని క్రియేట్ చేస్తాం. పెట్టి క్యాష్ బుక్ లెడ్జర్ అది ఎందుకు చేస్తామంటే, మనకి బిజినెస్ లో వచ్చేసి ప్రతిదీ కొన్ని డబ్బులు మనం సపరేట్ గా పెట్టి మన ఖర్చులు ఏదైతే ఉన్నాయో, టీ అయినా వాటర్ సంబంధించి అయినా ఎలక్ట్రిక్ బిల్ అయినా ఈ చిన్న ఖర్చులు ఏదైతే ఉన్నాయి కదా, అది పెట్టి క్యాష్ అకౌంట్ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. ఆ పెట్టి క్యాష్ నుంచి మనం పేమెంట్ చేస్తాం. ఈ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ నుంచి ఎప్పుడు చేస్తామంటే, మనం వస్తువులు ఎవరికైనా పార్టీకైనా డబ్బులు ఇవ్వాలన్నా, పార్టీ నుంచి డబ్బులు రావాలంటే మనం క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ తీసుకుంటాం, ఆ లెడ్జర్ ఉపయోగ చేస్తాం. పెట్టి క్యాష్ ఓన్లీ ఫర్ ద small expenses which we can say the lesser amount of expenses which we are incurred in the office level. చిన్న చిన్న ఖర్చులు ఏదైతే ఉంటాయి కదా, దానికి మనం ఏదైతే డబ్బులు పేమెంట్ చేస్తామో మనం పిట్టి క్యాష్ బుక్ నుంచి చేస్తాం. పిట్టి క్యాష్ బుక్ కి క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి పిట్టి క్యాష్ బుక్ కి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు మనం క్యాష్ టు క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చేస్తాం. క్యాష్ టు క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్, బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్. మన కంపెనీకి మోర్ దెన్ 1 బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది, 4 బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. 4 బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటప్పుడు ఒక బ్యాంక్ లో ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి, ఇంకొక బ్యాంక్ లో డబ్బులు లేవు. మనం ఒక బ్యాంక్ నుంచి రెండో బ్యాంక్ కి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అప్పుడు మనం బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం. అండ్ హియర్ ఇన్ క్యాష్ టు క్యాష్ కూడా ఏమైతుంది, కంపెనీ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అకౌంట్ నుంచి లెడ్జర్ నుంచి వెళ్ళి పెట్టి క్యాష్ బుక్ లెడ్జర్ వెళ్తుంది, కంపెనీ నుంచి బయటకు వెళ్ళట్లేదు డబ్బులు. కాంట్రా ఎంట్రీలో అయితే ఎంట్రీస్ వస్తాయి, ఆ ఎంట్రీలో డబ్బులు విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఉంటాయి, ఆర్గనైజేషన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళవు. మనం పేమెంట్లో అయినా రిసిప్ట్లో అయినా ఏమవుతుంది, పేమెంట్లో వచ్చేసి మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాము, డబ్బులు బిజినెస్ నుంచి బయటకు వెళ్తున్నాయి, ఒక పార్టీకి వెళ్తున్నాయి, మన సప్లయర్కి. వేరాజ్ వెన్ వీఆర్ రిసీవింగ్, పార్టీ దగ్గర నుంచి మన బ్యాంక్ అకౌంట్ పెరుగుతుంది, ఇచ్చేటప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ తగ్గుతుంది, పార్టీకి తీసుకునేటప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ పెంచుతుంది. కంపెనీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు వెళ్తున్నాయినా వస్తున్నాయి, ఇక్కడ అవుతుంది. వేరేజ్ ఇన్ కాంట్రా ఎంట్రీలా కంపెనీ విత్ ఇన్ ది కంపెనీలోనే ఫండ్ మూవ్ అవుతాయి, క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి బ్యాంక్, బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి క్యాష్, క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి ఇంకొక క్యాష్ అకౌంట్ కి, విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ డబ్బులు ఉంటాయి. దానికి బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఇంకొక బ్యాంక్ కి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు చేసే ఎంట్రీకి బ్యాంక్ టు బ్యాంక్. క్యాష్ డిపాజిట్, క్యాష్ డిపాజిట్ ఇది ఎప్పుడు చేస్తామంటే, మనకి క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువైతే ఏంది, లిక్విడిటీ ఆఫ్ క్యాష్ ఇస్ హై. సో వాట్ we will do, we will deposit the cash into the bank account so that it will be safe. So when we are transferring from cash, liquid cash, and we are depositing to the bank, money is within the bank, within the organization only. క్యాష్ లెడ్జర్ నుంచి బ్యాంక్ లెడ్జర్కి వెళ్తుంది కానీ బయటకు వెళ్ళట్లే, అందుకోసం కాంట్రా. సేమ్ క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్, బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు విత్డ్రా చేస్తున్నాం, డబ్బులు విత్డ్రా చేస్తే విత్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ లో డబ్బులు వస్తున్నాయి, బయటకు వెళ్ళట్లే డబ్బులు. క్యాష్ టు బ్యాంక్ ఎంట్రీ అని మనం కాంట్రా పర్ఫామ్ చేస్తాం. అది ఎట్లా ఇప్పుడు మనం చెక్ చేస్తాం. You go to the display, day book, control shift alt D, delete the existing vouchers, ledger, order, all. Instead of that, I will create one new company so that you will not have confusion. Alt F3, create company, contra,
Control A, you can accept from any screen. When you press Control A, instead of pressing enter, 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 you can press Control A. Now in the new company, we don't have any ledgers. So I will create the ledgers here. Ledger, create. What are the ledger we require? We require petty cash account under cash in hand and APSSDC bank account under bank account. I will get one more bank account, HDFC. HDFC Bank, India. We will have an owner, Yogesh, capital account under capital account we have to take. Now, what are the ledgers we have here? We have cash ledger, which is defaultly available in Tally. Then we have created the HDFC bank account. We have created ICICI bank account. We have created petty cash book, profit and loss account, and Yogesh capital account. These are the four ledgers we have created. Two banks, one petty cash book, and one Yogesh capital account. Now we will perform the entry here. First, we will go to the gateway of Tally, accounting voucher. Step required for the contra entry, I will write down here, note on the contra voucher. Step 1. Creation of company. Step 2. Master's creation. Master creation, that means ledgers. Step 3. Transactions, bracket, F4 for contra voucher. Step 4. Reports. In reports, bank and cash. So, steps required is creation of company. We did masters. We have done just now. We have created the ledgers. One is owner. We have taken under capital. Then we have created two banks. One petty cash. And we will create one more ledger under the ledgers.
we will create on expenses ledger, accounting info, ledger, create stationery expenses. Office rent. Now come down gateway of tally, accounting voucher. First we will perform the receipt entry. I will write on the note here. Capital is bought by Yogesh 2 lakhs. Second entry, cash deposited in bank 1 lakh rupees. Cash transfer to petty cash book 10,000 rupees. And we have bank transferred amount 50,000 from ICICI Bank to HDFC bank account. We will take here ICICI Bank. Fifth, made payment of 1,000 rupees as stationery expenses. Sixth, made payment of office rent and this stationery expenses we will make payment from petty cash. Office rent of 10,000 via made payment of office rent rupees 10,000 in cash. And last entry we will write on withdrawn amount from HDFC Bank 20,000. So here first entry is capital being injected by the owner, that is 2 lakh rupees, and it's coming via cash. And next we said from this 2 lakhs rupees, 1 lakh rupees we are depositing in the ICICI Bank, and cash transfer to petty cash book is 10,000 rupees. Then transfer of amount 50,000 from ICICI Bank to HDFC Bank account. And the next entry is payment of 1,000 as a stationery expenses from the petty cash book. From the petty cash book we are making the payment. Then we have the made payment of office rent 10,000 in cash and withdraw amount from HDFC Bank. HDFC Bank నుంచి మనం 20,000 తీసాం. All topics are getting covered here.
So we will go first with the first entry, that is 2 lakhs rupees introduced into the business by the Yogesh. I will go to the receipt entry. In the receipt, I will select the cash. Yogesh, 2 lakhs rupees. When I click on after giving 2 lakhs, it shows me that my cash account is being debited with 2 lakh rupees and the 2 lakh rupees is credited into the party account. It's a liability. We said it's a capital, so it shows in the balance sheet. No, I will go to the balance sheet. I will have 2 lakhs of current asset and 2 lakhs of capital here. So the current asset, the amount which came into the cash in hand is via capital. So assets and liabilities is getting balanced. Now from the 2 lakhs, 1 lakh rupees ఏమంటున్నాం మనం అంటే 1 లక్ష ఏమంటున్నాం మనం క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి బ్యాంక్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, డిపాజిట్ చేస్తున్నాం. అకౌంటింగ్ వచ్చర్, what is the contra voucher? In the contra voucher, from in which account it is getting debited? It's getting debited in the ICICI bank account. So I will press space button and I will select ICICI bank account. When I select ICICI bank account, it's showing nil because we don't have any ledger balance to it. So now I will press space button. I will select the cashier. Now when I select cashier, it's showing the cash worth 2 lakhs rupees is available. How much you want to debit? How much you want to deduct from it? How much amount from the debit you want to deposit into the bank? We say 1 lakh rupees. So I will select 1 lakh. When I press enter, 1 lakh is being debited from the ICICI bank account to the bank account. Here in the first invoice, in the receipt, what it has shown us, debit and credit. Cash account getting debited, Yogesh account getting credited because amount is coming out of the company. When money is coming into the organization, then we perform receipt entry. There we will select debit and credit. Whereas in contra voucher, it will be only debit and debit. Contra because the money is within organization, it's not moving from the organization. So ICICI bank account, cash account. So 1 lakh rupees. Both account got debited. Accept this. Now we will check the balance sheet, all tab 1 for detail. Now 1 lakh is in cash in hand, 1 lakh is in bank account. Now what's the next entry we said here is cash transferred to Pitti cash book, 10,000 rupees. Now accounting voucher, Pitti cash book account, cash account. How much? 10,000. Again from the cash account, 10,000 got deducted. Control and accept this. Now we can done with the third entry. Now the fourth entry is saying that transfer of amount 5,000 rupees, 50,000 rupees from ICICI bank account to the HDFC bank account. From which bank account? ICICI bank to the HDFC. So amount is coming into the HDFC bank account. So we will take HDFC bank account debit to ICICI bank. Again, how much amount? 50,000. Now, from ICICI we have 1 lakh. Now it's showing 50,000. The 50,000 is moved into the HDFC account. Now we will check the report, balance sheet, all tab for detail. It's showing in bank only,
But when you drill on in cash in hand, within cash in hand only it's showing. But when you drill on here in the bank, if you press enter, it shows detail of two banks. Now it's showing the detail of two banks. One is HDFC and another is ICICI. So from the above, it's showing in bank amount is within bank only. We have transferred from bank to bank. Here cash to cash, from petty cash to cash account to the petty cash. So because of that, it's showing here itself cash account and petty cash account. The main group we have taken under cash in hand. So it's showing there only. Now, what we have done with our fourth entry? What is the amount transferred 50,000 from ICICI to the HDFC account? Now, made payment of 1,10,000 rupees as a stationery expenses. So, accounting voucher, F6. So, we are making the payment F5 from petty cash. Stationery expenses, how much? 1,000 rupees. 10,000 I have selected. 1,000. Now, stationery expenses, 1,000 rupees. Control and accept this. Now, we will check with the balance sheet now. Balance sheet, Alt F1 for detail. Now, it's showing cash in hand account. How much? 99,000. Earlier it was 1 lakh rupees. From the 1 lakh, we made the payments to the stationery expenses charges. So, it's showing 99,000. Next entry we said made payment of office rent in cash. Cash account, office rent. What's the office rent amount? Office rent amount is 10,000 rupees. From cash we have 90,000. From 90,000 we are making 10,000 worth of office rent payment. Now, what's the balance sheet? Alt F1 detail. Now, cash account got reduced to the 11,000 because 10,000 we made payment from the cash account and 1,000 from the petty cash book. So, 11,000 got reduced from the, and the 11,000 is showing here in the profit and loss account because we have made the expenses. For the expenses we made the payment, it's showing in the profit and loss account. When you click on the profit and loss account and Alt F1, it shows the expenses which we have booked 10,000 and 1,000, total 11,000. So 11,000 expenses we have booked in the cash.
So last entry what we have to do here is withdrawn amount from the HDFC bank. Now we have deposited cash deposited in the ICICI bank. Now from the HDFC bank we are withdrawing. Accounting voucher. F for contra voucher. Cash account, because we are withdrawing, cash account will get increased. Cash account, either we can take petty or main cash as depend. HDFC account, how much? 20,000. So 20,000 will be reduced from the HDFC account and it will get added to the cash value. Press enter. It's showing 1 lakh rupees in the cash account. Accept this. Balance sheet. Alt F1 for detail. Now under cash in hand, we have 1,90,000, 1,09,000, and the bank account 80,000, and the 11,000 is the expenses we have booked. The expenses we have booked again is that we haven't made any sales. So when we don't have any sale and when we incur expenses, that is a loss. So it's showing in the profit and loss account in the expenses. Expenses are losses. So it's showing 11,000 rupees in loss. So it's showing in the asset side in the balance sheet, and the liability side 2 lakhs rupees, which is being parked by the owner. It's showing in the left side as a liability. Whereas other here expenses, and we have moved internally fund cash account to cash account transfer చేసి petty cash to normal cash account నుంచి petty cash కి fund transfer చేశాము. మరి క్యాష్ మనం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేశాము. కాంట్రా ఎంట్రీలోనే బ్యాంక్ ఒక బ్యాంక్ నుంచి ఇంకొక బ్యాంక్ కి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాం మనం. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ కి బ్యాంక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఒక బ్యాంక్ లో మనం పేమెంట్ చేశాం. నెక్స్ట్ అంటే వాట్ వి సెడ్ హియర్, బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్. దెన్ వి సెడ్ ఒక 1000 రూపాయలు మనం cash account నుంచి petty cash కు transfer. Then we made the fund transfer from one bank account to another. HDFC bank, ICICI bank నుంచి HDFC bank కి fund transfer చేశాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ incurred అయ్యాయి. చిన్న ఎక్స్పెన్సెస్ మన ఆఫీస్ లెవెల్లో చిన్న ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ఉంటాయి, ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ కి మనం మెయిన్ క్యాష్ బుక్ లో కాకుండా ఒక సపరేట్ గా petty cash book మెయింటైన్ చేస్తాం. ఆ petty cash book నుంచి మనం స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ బుక్ చేసాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి petty cash book నుంచి సేమ్ మనం ఇంకొకటి క్యాష్ బుక్ నుంచి డైరెక్ట్ క్యాష్, నాట్ petty cash, మెయిన్ క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి మనం రెంట్ పే చేసాం. ఆ ఎంట్రీ చెక్ చేసాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాంక్ నుంచి మనీ విత్డ్రా చేస్తే ఏ ప్రకారంగా క్యాష్ మనం విత్డ్రా చేస్తే బ్యాంక్ లో ఏ ప్రకారంగా ఎంట్రీ చేయాలో అది చేసాం. So I haven't seen that the voice was very low. So I will be repeating the topics once more. The contra voucher. Sorry for the inconvenience. So sorry, I will repeat. So
So we will have 10 minutes of break. After 10, we will take less amount of break. So I will take 5 minutes of break and we will continue with the topics.
ఎస్కలేట్ చేసిన అదే ఆ ఎస్కలేట్ అంటుండ్రు నేను 10-12 minutes లో ఎస్కలేట్ చేసేసిన సరే డిస్క్రిప్షన్ చెప్పినావు చెప్పిన తర్వాత ఆయన చెప్పినావు అది కరెక్ట్ ఉంది క్వాంటిఫికేషన్ అనేది చేయలేదు So sorry, I have not seen that it was in mode. So I will repeat this contra receipt once more. The contra voucher మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అది ఫైన్. So the contra voucher creation of company, creation of masters, contra voucher ఉంటే ఏంది contra voucher ఎప్పుడు చేస్తాం కాంట్రా వోచర్ క్రియేట్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే మనం ఫండ్ మన ఒక క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి ఒక క్యాష్ బుక్ నుంచి ఇంకొక క్యాష్ బుక్ అయినా ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడైనా ఒకే బ్యాంక్ నుంచి ఇంకొక బ్యాంక్ కి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడైనా లేకపోతే క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి క్యాష్ అకౌంట్ డిపాజిట్ విత్డ్రాల్ ఉంది కదా మనం విత్డ్రాల్ చేసిన డిపాజిట్ చేసిన కాంట్రా వోచర్ క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి ఇంకొక క్యాష్ కి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే కూడా మనం కాంట్రా వోచర్ వాడతాం దానికోసం కాంట్రా వోచర్ ఆప్షన్ ఉంది ఇప్పుడు కాంట్రా వోచర్ కోసం వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ వి సెట్ హియర్ క్యాష్ టు క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యాష్ డిపాజిట్ ఇన్ బ్యాంక్ క్యాష్ విత్డ్రాల్ ఇన్ బ్యాంక్ ఈ ఈ ఇంట్రెస్ట్ కోసం మనం కాంట్రా వోచర్ యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు కాంట్రా వోచర్ లో స్టెప్స్ ఏదైతే కాంట్రా వోచర్ చేయాలంటే స్టెప్స్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి మనం టాలీలో so we will create one company in the company we will go normally with the accounts only or accounts with inventory. We will not enable any feature F11, F2 features in the company level. Now, what we will do, we will after creating the company, we will directly come on the ledger creation. In the ledger creation, we will create the ledgers here. What are the ledgers required? Ledgers create చేయాలా మనం వీటిని డిలీట్ చేసేస్తాను డిస్ప్లే డేబుక్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఇది కాంట్రా వచ్చేసి కోసం లెడ్జర్స్ ఏదైతే రిక్వైర్డ్ అవ్వాలో అది క్రియేట్ చేసాం లెడ్జర్స్ ఏదైతే రిక్వైర్డ్ అవ్వాలో అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ ఆల్టర్ ఆల్ వాట్ ఆర్ ద లెడ్జర్స్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ ఒకటి వచ్చేసి క్యాష్ వచ్చేసి మనకి డిఫాల్ట్ గా టాలీలో మనకి క్యాష్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డిఫాల్ట్ గా ఉంటాయి సో క్యాష్ we will not create we will create HDFC bank account so we have taken here one example based on the criteria we have created one problem here what is this capital is bought by the Yogesh ఉన్నాడు యోగేష్ 2 లక్షలు బిజినెస్ లా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుండో క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అయితే యోగేష్ చేస్తున్న డబ్బులు అది క్యాష్ ద్వారా వస్తుంది ఆ క్యాష్ లో 2 lakhs నుంచి 1 లక్ష మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ కి మూవ్ చేస్తున్నాం డిపాజిట్ చేస్తున్నాం 2 lakhs నుంచి 1 lakh బ్యాంక్ అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేస్తున్నాం దాని తర్వాత అయితే క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి ఇంకా 10,000 ఏం చేస్తున్నాం మనం పిట్టి క్యాష్ బుక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం in transfer of amount 50,000 from ICICI bank to the HDFC మనం ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లో 1,00,000 అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేశాం ఆ 1,00,000 రూపాయల నుంచి ఇంకా 50,000 మనము 50,000 ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి మనం మూవ్ చేస్తున్నాం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం దాని తర్వాత పేమెంట్ మన స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్ అయినా దానికోసం మనం పిట్టి క్యాష్ నుంచి పేమెంట్ చేస్తున్నాం మనం క్యాష్ 2 ప్రకారంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం పిట్టి క్యాష్ బుక్ అయితే చిన్న ఖర్చులు ఏదైతే ఉంటాయి దానికి పేమెంట్ చేయడానికి మనం పిట్టి క్యాష్ బుక్ మెయింటైన్ చేస్తాం ఏదైతే మనం బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ ట్రేడింగ్ పర్పస్ చేస్తామో దానికోసం ఎప్పుడైనా మనం కొనేటప్పుడైనా అమ్మేటప్పుడైనా అప్పుడు వాడే లెడ్జర్ క్యాష్ సో అప్పుడు మనం పెద్ద అమౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు క్యాష్ లెడ్జర్ చిన్న అమౌంట్ అయితే చిన్న ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి దానికోసం మనం సపరేట్ గా ఒకటి పిట్టి క్యాష్ బుక్ నుంచి మనం రెంట్ కాకుండా ఆఫీస్ లో స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ వాటర్ చార్జెస్ ఏమైనా మన కొరియర్ చార్జెస్ ఉన్నాయి అవి టీ కోసం లేకపోతే ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేస్తాం కదా ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ కి మనం పిట్టి క్యాష్ బుక్ నుంచి పే చేసుకోవచ్చు దానికోసం మనం ఏం చేసాము స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ we are paying from the petty cash book payment made for the office rent in cash
ఇంకొకటి క్రియేట్ చేసిన లెడ్జర్, దాని లెడ్జర్ ఎందుకోసం చేసామంటే మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాము కానీ ఆఫీస్ రెంట్ చేస్తున్నాము, క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి చేస్తున్నాము 10,000 rupees in cash. Last unity మనం ఏం చేసాం, withdrawal from the HDFC bank. So here topics are covered. We said deposited in the bank. So deposited in the bank, cash account to cash. So from cash account to petty cash ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇక్కడ ఐసిఐసిఐ నుంచి హెచ్డిఎఫ్సికి అంటున్నాము. తర్వాత క్యాష్ విత్డ్రాల్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్, ఇక్కడ వచ్చేసి క్యాష్ విత్డ్రాల్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్. దాని తగ్గించగా మనం 2 ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకంటే ఖర్చుల కోసం చేస్తున్నాం. ఒక ఖర్చు మనం పెట్టి క్యాష్ బుక్ నుంచి పే చేస్తున్నాం, ఇంకొకటి మనం నార్మల్ క్యాష్ బుక్ నుంచి చేస్తున్నాం. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్ ఎంట్రీ. Now we have what are the ledgers required here? One is Yogesh. మనకి యోగేష్ లెడ్జర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ petty cash book ledger, HDFC bank ledger, stationery expenses, office rent expenses. These are the ledgers we have to create. Office rent, stationery expenses, ICICI, HDFC bank, petty cash book and Yogesh. So మనం అది క్రియేట్ చేసాం లెడ్జర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. HDFC bank under bank account, ICICI bank account under bank account, office rent, indirect expenses, petty cash under cash in hand, stationery expenses, indirect expenses, Yogesh capital under capital account. So first entry ఏముంది, మనకి డబ్బులు వచ్చాయి బిజినెస్ దా, ఎవరి దగ్గర నుంచి, యోగేష్ నుంచి. అకౌంటింగ్ వౌచర్, క్యాష్, F6 డబ్బులు బిజినెస్ లో వచ్చాయి, F6 యోగేష్ క్యాపిటల్ ఇంకా 2 lakh rupees. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఆ 2 లక్షల రూపాయల నుంచి మనం నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాం, మనం క్యాష్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్. సో మనం ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసాం. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అంటే మన బ్యాంక్. ఇప్పుడు క్యాష్ లో అమౌంట్ ఉన్నాయి, ఆ క్యాష్ అమౌంట్ మనం బ్యాంక్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంట్రీ ఉంది, cash deposited in the bank. So for this purpose we will use contra voucher. So I will go to F4 contra voucher. ఏది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లో డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి, క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి. సో I will select cash 1 lakh rupees. Now 1 lakh rupees in cash account కనిపిస్తుంది, 1 lakh వచ్చేసి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లో. సేమ్ నెక్స్ట్ ఎంట్రీ వచ్చేసి క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పిటి క్యాష్. మన క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి 1 lakhs ఉంది కదా, ఆ 1 lakh నుంచి కూడా ఇంకా 10,000 మనం పిటి క్యాష్ బుక్ కి మూవ్ చేస్తున్నాం. పిటి క్యాష్ బుక్, క్యాష్ బుక్ 10,000 rupees. ఇది పిటి క్యాష్ బుక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ ఎంట్రీ క్యాష్ టు క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్. నా క్యాష్ డిపాజిటెడ్. నా నెక్స్ట్ ఎంట్రీ వచ్చేసి క్యాష్ డిపాజిట్. హియర్ మనకి నెక్స్ట్ ఎంట్రీ వచ్చేసి ఏముంది, ట్రాన్స్ఫర్ 50,000 ఫ్రమ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ టు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి మనం ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. సో ఏ అకౌంట్ లో డెబిట్ అవుతుంది మనకి, హెచ్డిఎఫ్సి లో. సో వి గో విత్ ది హెచ్డిఎఫ్సి. ఏ బ్యాంక్ నుంచి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నుంచి మనం హెచ్డిఎఫ్సికి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమంటున్నాం మనం, 50,000 రూపాయలు స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ పేటీ క్యాష్ బుక్ ద్వారా పేమెంట్ చేస్తున్నాం చెప్తున్నాం. దానికోసం మనం పేమెంట్ వోచర్ వాడతాం. పేమెంట్ వోచర్ F5 లో పేమెంట్ వోచర్. పేటీ క్యాష్ బుక్ ద్వారా పేమెంట్ చేస్తున్నాం, పేటీ క్యాష్ బుక్. స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేసి 1000 రూపాయలు. కంట్రోల్ A, accept it. Same cash to office rent 10,000. And last entry is withdrawal amount from the HDFC bank 20,000 rupees.
మనం లాస్ట్ ఉంటే ఏముంది, క్యాష్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్. బ్యాంక్ నుంచి మనం డబ్బులు విత్డ్రా చేసాం మనం, దానికోసం అకౌంటింగ్ మోషన్. విత్డ్రా చేస్తే we have to go to the contra voucher F4. క్యాష్ లో డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నుంచి. సో for 80,000 now we are withdrawing 20,000 from the HDFC bank will get reduced and it will get added to the cash. Now we have performed all the entry related to the contra voucher. Cash to cash transfer, cash to bank, bank to cash. Then we had performed the bank to bank transfer, cash to bank transfer, bank to cash transfer, and cash to cash transfer. For the criteria, for 4 instances, we will use the contra voucher. Cash transfer, bank to bank, cash deposit, and cash withdrawal. For this purpose, we will use the F4 contra voucher in accounting. This is from the contra voucher. Now, in the contra voucher, what are the next steps we will be enabling? Contra and payment voucher, what are the next steps we will be enabling here? Now, we are saying here, topic is contra entry and banking and check printing. Banking and check printing. Here, banking and check printing will come into the picture when we will maintain the checkbook. And in the banking, what are the features are available? ఒక బ్యాంక్ మన టాలీలో బ్యాంకింగ్ సంబంధించి ఫీచర్స్ ఏవైతే అవైలబుల్ ఉన్నాయి మనకి అది చెక్ చేస్తాం. గేట్వే ఆఫ్ టాలీ మనం ఇప్పుడు బ్యాంక్ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసాం. బ్యాంక్ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. ఏ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి? విల్ గో టు ది గేట్వే ఆఫ్ టాలీ, అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, లెడ్జర్, ఆల్టర్, ICICI bank account. Now, when I select ICICI bank account, I can provide ICICI bank in the bank account. Then name my account holder name in the bank here and the account number. I can able to provide the account number, IFSC code, and the name of the bank. This option will come only when you are in licensing mode. If you are not in licensing mode, you will not get, cursor will not move to the IFSC code in the bank name. It will not move to the bank name. It will move away from, it will not show the banking option. As we are in licensing mode, we have the license number. It's in license active. Because of that, we are getting the IFSC code and the list of the banks. Here we have list of banks. From the list of banks, we can select the bank. Default in Tally, we have all the banks which are available nationally and internationally. You have banks, national and international banks. So you have the list of banks. From the list of banks, you can select the bank. This option will come only when you are in license. If you are not in license, then these options will not show you. So I will provide the ICICI bank here. ICICI Bank India. Now the next option is, what option is available to me is set bank checkbook. This will be helpful because in the business, what we do, we will issue check and we will issue the check. So from our bank ledger, when we are issuing the check, I will write down the, I am issuing the check. So I will be maintaining a checkbook
or what's the checkbook I am maintaining. Set checkbook yes, then it's asking checkbook number. So whenever when we get check leaf from our bank, it will be of 10 for the personal. From the current account, it might be 25 to the 50 leaves. So when it's in 50 leaves, it will be consisting of 50 leaf. It will have 50 numbers for it. So I can give here manually 1 2 3 5 1 2 3 5 double 0, or here it shows 50 and accept. If not, I will press yes. I will give here starting number, then I will press space button, then I will give number of checks. Based on that, again it will show me the numbers. So I will give here 25. Now check it out here. It shows here to 75. We have started with 51. 51 to 25, it will be 75. Check it out here. It's showing here 75. So if I make it here 50, then it's showing fine. So checkbook. So in meanwhile in the business in a year, depending upon the transaction, we may require 50 checks or we may use more than 50 checks in a year. So for that purpose, we can enable the books. So we may have one book or two book or three books. So I will take here book number one. This is 2018. In the 2017 book number one, and the book number two again we have 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 50 leaves, book 2. Then it's showing me the option here. Checkbook details we have fed it. Then it's showing set check printing configuration. We may have different check patterns. మనకి ఒక బ్యాంక్ లో వచ్చేసి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సమ్ టైమ్ ఆ చెక్ బుక్ ఫస్ట్ చెక్ బుక్ ఏదైతే ఉంది ఒకే ఫార్మాట్ తో ఉంది. చెక్ బుక్ 2 మనకి ఇంకొక ఫార్మాట్ లో బ్యాంక్ ఫార్మాట్ చేంజ్ చేసింది, ఫార్మాట్ చేంజ్ అయింది. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, మనం చెక్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు. డిఫాల్ట్ గా బ్యాంక్ లో మనకి టాలీలో ఏదైతే చెక్ ఫార్మాట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి బయట అవుట్ సైడ్ విత్ బ్యాంక్స్, Tally has incorporated that format in application. So checkbook and checkbook numbering we have provided. Now we are setting the printing configuration. So check ఏ ప్రకారంగా మనకి చెక్ సైజ్ ఉంది, చెక్ ఏ ప్రకారంగా ఏ డైమెన్షన్ లో చెక్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే మనం F11 ప్రింట్ చెక్, మేక్ ఇట్ as no. చెక్ బుక్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు చెక్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఏ అయితే ఫార్మాట్స్ మనకి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లో ఇప్పుడు దాకా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసిన ఫార్మాట్స్, ఆ ఫార్మాట్స్ మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫార్మాట్ 1 5, ఇక్కడ ప్రతి ఫార్మాట్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వచ్చింది, పే వచ్చింది, డేట్ రైట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రీమ్ గా వచ్చింది, చెక్ నెంబర్ బిలో. ఇన్ ది సెకండ్ ఫార్మాట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ విత్ ది నేమ్ వస్తుంది, అకౌంట్ నంబర్ డీటెయిల్స్ వస్తుంది. ఈ ఫార్మాట్ లో అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కింద బ్యాంక్ నేమ్ పేరు కింద మనకి డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి. సో ఐసిఐసిఐలో రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అవైలబుల్ ఫార్మాట్స్ ఫ్రమ్ ది టాలీ end. As per the checks available with the banks, Tally has incorporated that setting in the application. Defaultly some of the formats are being given from the Tally end. From this format you can select the format of the check. If not, if you want to customize as per your requirement, you can go with the user and you will press Alt U and you will define the setting of what's the width of the check, ఎంత పొడవుగా ఉంది, హైట్ ఎంత ఉంది, ఇన్ని సెట్టింగ్స్ మీరు చేసుకుని చెక్ మెజర్మెంట్ చేసుకుని స్కేల్ తో యూ కెన్ ప్రొవైడ్ హియర్. మనకి ఇప్పుడు ఫార్మాట్ లో ఏముంది, చెక్ విడ్త్ ఉంది, విడ్త్ ఎంత, హైట్ ఎంత,
పేరు ఇక్కడ రావాలా అన్ని డీటెయిల్స్ మీరు యూజర్ డిఫైన్ గా వెళ్ళి మీరు సెట్ చేసి స్కేల్తో యూ కెన్ గివ్ ది డీటెయిల్స్ హియర్ క్రాస్ చెకింగ్ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది టాప్ చెక్ డేట్ ఇక్కడ పార్టీ నేమ్ ఈ డీటెయిల్స్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు at last what are the details you can provide here after selecting the format it's asking కంపెనీ నేమ్ మన కంపెనీ నేమ్ చెక్ పైన కనిపించాలా సిగ్నేచర్ 1 సిగ్నేచర్ 2 మనం ఎన్ని కావాలి మనకి ఆప్షన్ మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటే మనకి వస్తాయి సో I will select here one of the format this format will be available only when you are in licensing mode if you are not in licensing mode format and list of banks will not be available to you what you can do you can go to the user and you have alt C option here when you click on user then again you have the copy of sample when you click on copy of sample it shows the sample check how it will be signature 1 2 3 4 so these details is captured now I will take the preview of it it shows here the checks will be like this account payee name of the company to whom we have issued the check amount number amount in number wording also then name of the company signature 1 and signature 2 if I am having two directors then signature 1 and signature 2 options are available
ఈ ఫార్మాట్స్ మనం ఇక్కడ నుంచి పిక్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు ఫార్మాట్ పిక్ చేసిన తర్వాత కంపెనీ పేరు ఇవ్వాలా కూడా కలుగుతుంది. ఓకే, సిగ్నేచర్ 1 ఎస్ అని చెప్పి ఎస్. సో నేను ఒక ప్రివ్యూ వస్తుంది. ఈ ప్రివ్యూలో ఇప్పుడు మనకి ఫీల్డ్స్ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి. కంపెనీ కింద డిఫాల్ట్ గా పేర్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. షఫీ ఒకటి చేయాలి సిగ్నేచర్, పాష్ ఒకటి చేయాలి. So two directors are there in the company. They both the names we can feed. They can sign below their names. So this is check printing. So after reconciliation, I will make no accept the ledger. No. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము, ఒక బ్యాంక్ కి చెక్ ఎనేబుల్ చేసాము. చెక్ ఎనేబుల్ చేసి చెక్ ఫార్మాట్ కూడా పిక్ చేసాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎంట్రీ చెక్ చేద్దాం. అకౌంటింగ్ వౌచర్. So first, before doing entry, we need either purchase or sales. So we will go with the one purchase invoice. So purchase accounting invoice mode. Invoice number 1, 1st April. Supplier CR creditor, sundry creditor. Accept this. Or purchase. This we know how to create the purchase ledgers. Then we will be enabling the stock item. So I will press Alt C, write down the name item, Samsung mobile. Alt C, numbers, and MBAS numbers, notes and numbers. Accept this. Now, how many quantity we are buying the mobiles? So we are buying 20 quantities, each costing 10,000. Total 2 lakhs worth we are buying from the supplier. Samsung mobiles we are buying. So accept this. Now we made a purchase. Again as the purchase, we will make the payment to our party. So we have done yesterday also regarding this. Now we will check it out with the again accounting voucher. Again is the purchase. Now we will be making the payment. So for the payment purpose, I will go to the F5 for the payment. Then I will select the mode. Which mode I am making? ICICI bank account to supply. So 2 lakhs we have to pay. I will select 1 lakh rupees, and it's again is 2 lakh rupees. 1 lakh I am making the payment now. When I am standing at amount, it's showing me the message here. What's the message showing? Bank allocation for ICICI bank account. Here it's asking from the bank, are you making the payment via check or do you want to do e-transfer? Options are available. Other option is also being given there. Which way you are making the payment? Are you making via check? Are you making via e-transfer? Or other option? So here when I select check, it's showing me check range. So I have the range here. We have two checkbooks. From which checkbook you want to issue the check? It's asking me. So I will select the first. Then it's taking first. We have not issued any check. So because of that, it's picking the first instrument number. So I can change it to 345 2. So first check 1 2 3 4 5. So first check we may have utilized this for the cancel purpose. So I am issuing the instrument number 2. Date. On which date it has to get cancelled.
So instrument date. So instrument date I will write on 2nd April. So 2nd April it should get clear. So in ICICI bank account we don't have any funds. So it's showing the negative balance. So performing before this, I will write down one more voucher, that is receipt voucher. We may receive fund from our owner. So ICICI bank account to Yogesh. We will take Yogesh capital. Okay, we have done 50,000 transfer only. So from the ICICI bank account, we can make only payment of 50,000. So what I can do here is we can transfer the amount from the receipt voucher from cash account to the contra once more. ICICI bank. Yeah, only 50,000. Some more fund is available in cash balance. From that, I will move fund worth of 75,000. Accounting voucher. Now we will go with the payment voucher F5. ICICI bank account to supplier account 1 lakh rupees. So instead of 1 lakh, we will make him 70,000 payment via bank on 2nd. 75,000 rupees. Check detail 1, 2, 3, 4, 5, 2. Check number 2 we are issuing to him. 2nd April. Accept this. Now, along with the invoice, till now when we have performed the purchase invoice, it was not showing us the bank details. It was showing only the, it's not showing the check detail in the print. Now, when we are taking here, when we have selected the check line and check detail in the voucher and the bank ledger, it's throwing us the message here. What's the message throwing us? Check printing. In the check printing, again we are getting the option here, favoring name. And one more thing, in the bank allocation screen, we have some more option. How to enable that option? Now we are in the ICICI bank allocation screen. Here we have selected the format check, 75,000. Check range from the leaf 1, we have selected check number 2 and instrument end. If you want some more details to be fed in the check, you have the option here F2. Reference ID, favoring name, instrument number is check number, which we have already. Cross it's not required. If you want, you can enable. Show beneficiary code. Transfer mode, we have option there. Show bank date. Accept. Now, what are the options we are getting here? Check date, supplier ID. Type, I transfer or check. We said 75,000, check number, date, favoring. Supplier and code. Do you want to rename with any other person? We may have ledger one, but in the bank, if you want to give other name, you can give the favoring name. So I will give the favoring name there as Srikanth. Accept this. Now, in the check, it will print Srikanth. It will not print the company name. So I will take the preview. It's showing to Srikanth 75,000, 7,500 contra, which we have to signature. It's showing here. So we have selected the format. As per the format, it's taking. When you place a check in your printer, it will capture these details on the print. This is for the check printing purpose.
Now in the check, now in the second invoice, again we will make the payments to our supplier. We will again will make it from the ICICI Bank supplier. Now this time we will make payment of 50,000 to him. So I will make 30,000 so that we can replace some more 20,000 in next entry. Again, date I will take here. April. ICICI Bank account supplier. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో మనం ఒక చెక్ నెంబర్ 2తో పేమెంట్ చేశాము, అది ఎంత 75,000. ఈ ఎంట్రీలో వచ్చేసి మనం అగైన్ పేమెంట్ చేస్తున్నాము 30,000 3వ తారీఖు. 30,000 చేస్తే టోటల్ ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఇవ్వాలా, మనం 1,25,000 ఇవ్వాలా. దాని నుంచి మనం 30,000 తీసుకున్నాం, 30 కాదు 25,000 తీసుకున్నాం, 25,000. సో ఓవరాల్ ఇట్ విల్ బి 1,00,000. ఇప్పుడు 1,00,000 బ్యాలెన్స్ ఉంది, కరెంట్ బ్యాలెన్స్ అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. డిలీట్ చేసినంత అది ఆర్డర్ చేసినంత రూల్స్ ఏమైనా సెటప్ చేయాలంటే so here in this transaction we will not go with the check, we will go with the e-transfer. When I select e-transfer, check it out here, check detail will go up from here. Now e-transfer account, party account, we have to provide here name or account number of party, that is we will take 1 2 3 4 5 6. So already our bank account is starting with 1, so we will go with the 4554647 ICICI code of our party bank. So he is from Andhra Bank, so I will take AND B 123 1234 Andhra Bank. So instrument number will not come here, instrument date will not come because it's an e-transfer. And here in the instrument number we can provide the reference number of eBay transfer what we have done. You can provide that number here. We will get the reference ID when we transfer the funds, so that we have to provide here. If not, you have to enable this from here. Reference ID is enabled. वो देखो खाली दिन में नहीं खोल, वो देखो उसको वहाँ जाके सुबह में आते हैं दिन में अंदर बोले जाके कोई भी रेडिंग कर तो आके बोलो नहीं मैं कैसे थोड़ा स्लो वाली समझ में आ रही है पर रिसेप्शन लिस्ट में लगा और ना अपना सर्विसेज और डोमेसी में ना वहाँ पे कितने गए किस सर्विस है तो कितने हैं पूरे निकाल देंगे आगे तो इंडस्ट्री वाला तो पूरे निकाल देंगे इंस्टॉल करके ऐड करेंगे. So instrument number is the invoice. When we make payment, we will have a number
So that number we will provide instrument A transfer NIFT or NIFT we do beneficiary code. Accept this. So in the second invoice, what we have done in the second invoice, we have enabled we made payment via e-transfer. In the first, we did with the check. Now in the third, now what will happen? We will go with the bank statement. Now we have issued the check. Did that check got cleared in the bank? At the end of the month, we will reconcile that. So from banking gateway of tally, here in the ledgers, it will affect display, accounts book, ledger, ICICI bank account. It's got affected here. We made a payment of 75,000 and 25,000. Both amount got here, three got credited. One we had transferred to the HDFC bank 50,000. Then we made the payment of 1 lakh. We made payment and we had performed entry in our tally. But the check which we have issued on 2nd of the April, did it got cleared? Customer has presented the check. In the first one, we made online transfer, it got affected. Whereas for the second one, we made check. We had issued check. Now we will do one invoice, one more invoice with the check payment, and I will show you how to check the bank statement. We have to cross check with the bank statement also whether it got cleared or not. So again, we are making payments to the supplier. That is 15,000. Now we are making payment. Check. Check number 153 is taken defaultly. Now we have three checks. Now we will check with the details here in the bank. In the ledger, it got affected in our tally, but the same we have issued from our bank account, it has to get reduced. But at the end of the month, when we receive the statement from the bank, it may be possible that customer may present the check, customer may not present the check. It's his wish. We have performed the entry. But when customer doesn't present the check in the bank, what happens? Bank account will show difference. Our book account show difference and bank account. It shows that the check of 75,000 and check of 15,000 not got presented in the bank. So these two checks, 75,000 and 15,000. So it will not get cleared in the bank. And it has, we have performed the entry in our tally. So 90,000 got reduced in the our book of account, whereas in the bank account 90,000 didn't got reduced. 90,000 rupees అయితే మనం చెక్ ద్వారా పేమెంట్ చేశామో, చెక్ ఇచ్చాం మనం పార్టీకి, ఎవరైతే మన సప్లయర్ చెక్ ఇచ్చాం. కానీ వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి వాళ్ళు ప్రెజెంట్ చేయాలి. వాళ్ళు ప్రెజెంట్ చేస్తేనే కదా మన అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు కట్ అయ్యేది. వాళ్ళు చేయకపోయి మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ లో మనకి స్టేట్మెంట్ వస్తుంది, దాంట్లో మనకి డిఫరెన్స్ అమౌంట్ వస్తుంది 90,000. అది ఎందుకు వస్తుంది? ఏ డిఫరెన్స్ బ్యాంక్ నుంచి స్టేట్మెంట్ వస్తే మనం రీకౌన్సిల్ ఎట్లా చేయాలా, క్లియర్ అయితే ఏ రోజు క్లియర్ అయింది, సెట్ ఆఫ్ ఎట్లా చేయాలా. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ we will go to the banking. Again here we have option here. So today we will go with the check register. Tomorrow we will go to the bank reconciliation and other printing option. Check register, it's showing here. Total 98 checks are there. 3 checks are been issued. 3 unreconciled. What are the 3 checks? What is not in range? Which one is not in range? The contra entry, we have not selected the check. Here in the check detail, we have not selected any check detail. It's showing out of range. So we have not made the payment via check here. So it's showing out of range. Two checks are there. And 2 checks we had issued from our book 1. When we have issued from the book 1, it's showing do unreconciliation bank transaction. How do we do reconciliation?
It is only for the bank book, and it's only related to the bank, whereas entry and ledger it got affected in the books of account. Whereas from the bank account, whether the fund got credited or debited, we will check it with the bank statement at the end of the day, and we will do reconciliation. For the reconciliation purpose only, we will go to the banking from gateway of Tally. So టూ చెక్స్ అయితే మనం ఇష్యూ చేసాము ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ద్వారా. ఆ టూ చెక్స్ ఏవి ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనకి చెక్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఏ చెక్స్ అవి? పేమెంట్ వౌచర్ నెంబర్ 3 ఆర్ వౌచర్ నెంబర్ 4. 2వ తారీఖు ఒకటి ఉంది, 5వ తారీఖు ఒకటి ఉంది. 2 చెక్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 చెక్స్ ఇంకా మనకి క్లియర్ అవ్వలేదు. క్లియర్ అయితే మనం ఇక్కడ ఎట్లా రికన్సిలేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి క్లియర్ అయిన కనిపిస్తుంది. బ్యాంకింగ్ రికన్సిలేషన్కి వెళ్తాం మనం. బ్యాంకింగ్ రికన్సిలైజేషన్ లో ఏ బ్యాంక్ మనకి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లో చెక్స్ ఉన్నాయి. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ద్వారా ఏ చెక్స్ ఉన్నాయి మనకి? ఏ చెక్స్ ఉన్నాయి? పేమెంట్. సో హియర్ ఇట్ షోయింగ్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్. Balance as per company book 10,000. Amount not reflected in bank is 1,75,000, and here 1,65,000 rupees. It's not showing 1,65,000. What is the 1,65,000? We have issued 3 checks with 1,65,000. What are the checks? One is application open करते टाइम है, डेटा के टाइम है, कंपनी ओपन करते टाइम, कंपनी ओपन करते टाइम तो एक बार डेटा शेयर करके दे शेयर करवा लेकिन कि अभी डेटा का या बैंक सिस्टम है तो 1 KB हो रहा है बता रहा सर्वर मशीन से डेटा शेयर करके शेयर करवा. సో ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు చెక్స్ ఇష్యూ చేసాం మనం, చెక్ 50,000 కాంట్రాలా చెక్ అది క్లియర్ అయిందా అవ్వలేదు చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చేసి క్లియర్ అని రాస్తాను. ఇప్పుడు క్లియర్ అయింది 2nd April. So it's showing 50,000 as per bank. So now again what are the checks we have issued here? Check we had issued on 2nd April. Now the check which we have issued on 2nd April, it got cleared on 4th April. Now it's showing 125. Now 40,000 is showing the balance. Now regarding this we will touch on other day. Now I will accept this bank reconciliation after updating both the checks. One is on 2nd April and one is contra voucher. Now I will go to the accounting voucher, then I will go to the payment voucher. The payment which we made, we will go with the display date. I will give the period here 1st April to 5th April. In that we have issued invoice number 2. We made the payment of 75,000. One check we have given, that is of 75,000. When I click on this and when I go to the bank allocation screen, check it out here. One more detail will be here. What is that? The check got cleared. In which day it got cleared? It's showing that on 4th April 2018, this check got cleared. So we are getting the details of the checks here. Now we will open the 5th day invoice, and on the 5th also we have issued one more check. When I go here, it's not showing the bank date because it not got cleared in the bank end. So this way we can do the check reconciliation. When check get cleared, we will get the check date in the
voucher. And apart from that, in the bank screen also we can check it out here. Banking. Tomorrow again we will check it out with this banking feature and the printing feature. In the banking, check register. Now it's showing 2 checks reconciled. Earlier it was showing 3. Now 2 are showing reconciled. So when you click on this, it shows no, not only one reconciled, and one more is check on 2nd April with the check which we have issued, it got reconciled. So both the checks are reconciled. So it's showing one is reconciled, another is unreconciled. Closing the class for today. Tomorrow we will check it out the printing option in the banking and general printing option in Tally. What are the printing options are available? We will check it out tomorrow. Thank you for today.